FBC Firebreak é um novo jogo aqui da nossa querida Remedy, que tá pegando uma perspectiva que, já fui sincero com vocês algumas vezes, não sei se vai dar certo, porque é um jogo FPS co-op, um PvE co-op aqui, que pode ser até que interessante, mas ele se passa aqui num universo de Control e tudo mais. E na Future Game Show nós tivemos esse trailer novo que vocês estão vendo aqui agora. Eles mostraram um pouquinho mais da gameplay, mas hoje eu quero chegar junto com vocês e assistir uma preview, porque a IGN já pôde fazer aqui essa preview pra nós. Então eles não só vão... a gente vai estar vendo imagens novas da gameplay, mas também a gente vai dando uma olhada pra ver o que a galera achou aqui do jogo. Então, rapaziada, chega bem comigo e vamos assistir aqui e comentar se talvez eu esteja mais errado sobre o FBC Firebreak e seja um jogo com potencial. Rapaziada, se curtiu o vídeo, já sabe. Não esquece de deixar aquele inscrito, cadê o like e se inscreve no canal, mano, que a gente faz vídeo aqui todos os dias. Então, bora nessa. Tenho certeza absoluta que você já ouviu falar no Nerd ao Cubo. O Nerd ao Cubo é um clube de assinaturas onde todo mês você recebe itens nerds para poder colecionar. Desde figuras de cubos de diversos animes, séries e jogos, como também estátuas, miniaturas de espada, escudo, placas de metal e ainda por cima todo mês uma camisa bem estilosa. Por ser um clube de assinaturas, quanto mais tempo você assina, maior é o seu desconto. E além do Nerd ao Cubo, tem também outros planos, como de Camiseta ao Cubo, Star Wars e Senhor dos Anéis. E dá uma olhada aí no link da descrição que eu vou estar deixando aí um cupom para você usar e receber ainda mais desconto na sua assinatura. Fala galera, aqui é o Kaká. Vamos lá, dá uma olhada aqui nesse videozinho da IGN, porque nós temos aqui nossa preview e vai estar com a legenda automática aqui pra gente. Qualquer coisa a gente vai comentando. Bora nessa. Control was IGN's Game of the Year in 2019, and I was one of the many editors that voted for it. But even I was skeptical when Remedy, a studio known for telling great single-player stories in third-person games, announced it was doing a Control multiplayer game. That project turned out to be FBC Firebreak, a 3-player PvE first-person multiplayer shooter set 6 years after the events of Control. If you don't cut back their numbers, this whole place will be yellow by morning. E provavelmente, né, ele deve fazer alguma coisa para conectar. And in the hands-off demo I saw, it very quickly became clear that my skepticism was completely unwarranted. Firebreak is refreshingly original in an oversaturated space, delightfully weird amidst the sea of samey military and/or sci-fi online shooters, and perhaps best of all, it doesn't require a massive commitment like so many of its contemporaries. As game director Mike... então, porque ele é um PvE de 3 pessoas. Eu tô imaginando que talvez tenha uma campanha, seja uma coisa para você poder fazer meio que mais parecido com Left 4 Dead do que alguma coisa que fique um live service, né? Que uma coisa que fique o tempo todo tendo um conteúdo novo sendo colocado e a gente tem que acompanhar, né? Ter esse comprometimento que normalmente acabam botando para esses jogos, qualquer jogo que tenha multiplayer, não é? Kayada put it, quote, "We're not about daily check-ins. We're not interested in monthly grinds. We don't want to give anybody a second job." Finalmente alguém entendeu isso, né? Não é só porque o jogo ele é multiplayer, ele é co-op, que você precisa seguir esses passos de ter passe de batalha, de ter missão diária, missão semanal. A gente cansa, né? Ele não tem espaço, né? Às vezes na sua agenda de você jogos que você já tem de live, você ficar adicionando ainda mais, né, não? End quote. Say it again, Mike, for the people in the back. What the? Last containment door's open. Go, go! Mas e a gameplay? Vamos ver. FBC Firebreak is a 3-player co-op FPS with, if what Remedy is promising comes to pass, no nonsense. You can play for 20 minutes or a few hours if you want to, with perk unlocks and new combinations amongst characters, keeping things fresh for repeat runs. But what the heck are you doing here, back in the oldest house, with a bevy of bizarre weaponry in your hands? Stand back! Piggy's coming out! Como que é a estrutura desse jogo? É o que eu tô muito curioso. You gotta shoot him off me! Essentially, you are volunteer first responders in the oldest house when things go seriously sideways.
Your characters are secretaries, rangers, and other normal occupations who heed the call of service. The Federal Bureau of Control wouldn't say you're expendable, but you're expendable. When you log into play, you choose a job, aka a mission, and a crisis kit, essentially your loadout, before setting the threat level, the difficulty, and clearance level, which determines how many zones you'll be playing through in a run. The zones are separated by containment doors, which will take you to the next stage of the job. And the job I saw is called Paper Chase, and it's set in a fairly mundane office section of the FBC building. The Hiss are spreading, and it's up to you and your two teammates to work together to beat them back. Of course, once the job's done, you can get the hell out of there as soon as you can if you like, but if you want to get your hands on currencies that let you upgrade and buy new gear, you have to escape safely with them. O negócio tá ali, você vai dando porrada no negócio, de repente, pum, montou. And the longer you spend exploring for currency, the harder it is to make it back to HQ in one piece. Speaking of gear, that's where FBC Firebreak starts to set itself apart from other multiplayer shooters. Many of the guns are charmingly unusual, and most have a homebrew feel, like the hand-cranked snowball launching gun that can put out fires, or your friends who are on fire, and soak the sticky note monster, more on him in a bit. Or the cobbled together zapper that, when fitted with the right nozzle, can rain down lightning storms on a room full of bad guys. Or the large wrench that, when a squeaky piggy bank toy is attached, causes a swirl of coins to pelt your opponents. Don't worry though, there are still staples like a machine gun and shotgun, the latter of which is the go-to for after you've either soaked or zapped one of the sticky note monsters. Oh yes, about them. The entire point of this particular job is to eliminate all of the sticky notes before they overrun the entire Brutalist building. Note the number of sticky notes left to destroy in the upper left corner of your screen. That number will actually go way up as the mission progresses because by the end of it, you face off against a gigantic sticky note monster. Think Sandman from the end of Spider-Man 3, but made out of sticky Post-it notes instead of sand. But it's not just about weird weapons. There are also fun in-universe gameplay mechanics too, like the office supply shelf that refills your ammo, the makeshift turret you build after literally dumping it out of a box onto the floor, the stereo speaker that keeps the hiss at bay, and the rinse station that washes any aggressive sticky notes off of your face. Unlockable perks also inject more spice and variety into the gameplay. A couple of examples I saw: a perk where each missed bullet has a chance to return to your clip, and another that lets you extinguish yourself by jumping up and down. Also, if you get 2 of the same perk, you get a stronger version of it. If you get 3, you can share the perk's effect with nearby teammates. By the way, in case you're wondering, you don't have to have 3 people in order to play. You can play solo or in duos as well. Meanwhile, Remedy is aiming for a lower minimum PC spec than usual, but ele não falou, mas se ele não falou que vem com uma CPU com a gente, eu acho que dá pra gente jogar sozinho, né? on the opposite end of the spectrum, FBC will also support DLSS4 with multi-frame generation, as well as NVIDIA Reflex and full ray tracing. It'll also be Steam Deck verified, and it's launching into Xbox and PC Game Pass on day one. E não vai ser Finally, exclusivo there da Epic, is a né? post-launch content plan that Remedy isn't ready to share quite yet, Bom que tá no and Game there Pass, will né? be paid cosmetics
but that's the extent of the microtransactions. Não vai ter nenhuma In microtransação de fairness, I passe de haven't batalha, actually nem nada. played pra, né? FBC Firebreak yet, so I have to be cautious about my enthusiasm. But so far, it certainly passes the eye test. This is almost certainly not a run-of-the-mill multiplayer shooter in a very good way. And the fact that it's a get-in-and-get-out online game that doesn't require a massive ongoing time commitment in order to enjoy it is a refreshing throwback to the days when that was the norm. Someone get those lights off! For more previews of the biggest upcoming games, don't miss our hands-on looks at Beleza. Atomfall and Clair Obscur Clair Expedition Obscur. Não precisa da 33. gente, não, tem o nosso And for aqui. everything else in the world of video games, stick with IGN. Beleza, meus queridos. Ó, depois ter uma ideia, ele tem uma vibe, né, que você tem essas runs, né, você tem esses negócios que você vai aumentando, assim, dá pra chamar de roguelite? Não sei, mas tem sentido de que você vai pegando esses destravamentos, né, esses upgrades que você dá pra você jogar novas runs com os inimigos. Mas a gente, né, como ele falou assim, ainda tem que ver um pouquinho mais do jogo, né, isso foi uma prévia que eles pôde ver, ele não pôde nem jogar, ele pôde ver, né, é o hands-off que chama, né. Parece que o jogo ele tá divertido, né, mas ao mesmo tempo, eu não acho que é um jogo que ele vai ter uma substância pra ficar muito tempo das pessoas jogando ele. Você vê essa sensação também? Então vamos ver como é que vai ficar o resultado final. É legal, é interessante que o jogo vá sair direto no Game Pass, porque eu acho que é um jogo muito bom pra você assinar um mês de Game Pass, jogar ali e boa, sabe? Eu tô achando eu ainda tô com um pezinho atrás, eu acho que vai ser difícil esse jogo durar muito tempo na boca do povo. Mas às vezes ele não precisa, né? Diz aí nos comentários, rapaziada, se o que você viu aqui te animou ou não, se tem alguma preocupação. E no mais, se curtiu que o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, pode ser. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço, até mais. Fui!